ey'omwaka 2022. Alipoota yakolebwa n'ab'ekitongole kya Equal Opportunities Commission mu disitulikiti musanvu buli kwedo ediri mu biketezo eby'omu Bizinga okwetegereza ku bamaama abajja mu malwaliro okuzaala n'abo abazaalira ewa mulerwa ng'akaire ak'okuzaala katuuse. Eraga nti ebitundu 67 ku buli 100 eby'abakyala bo akaire we kaba katuuse ak'okuzaala bajja mu bigogo na ku bamulerwa nga tebajja mu malwaliro ekiri kuleeteranga abangi ku bano okuyidde okufa nga bazaala. Era wano ye minisita w'ekikula eky'abantu Honorable Betty Amongi ategeezezza nga gavumenti bw'eri gy'okolesa alipoota eno okusobola okuteerawo abantu mu bitundu eby'omu byalo empeereza eb'ebyobulamu ezibasobozesa okuzaalira mu malwaliro. This report contributes to the promotion of equitable development because this report is very vital because it is putting pressure. It is telling finance, do this for equity. Gender, do this if we are to achieve equity and equal opportunities. Era mu bindi ku ebyo ebizuulibwa ne mu alipoota eno n'abakyala abali kukoleranga mu di kampani edikola kati enguudo nga bakuba nti eddembe lyebwe lyongeire okunninirirwa anti abasaadde bali kwidda ng'okola nabo tibali kubabonanga mu kabuntu okusingaku okwidda okubafutyanka obufutyanke. Is a document that anybody can pick to go to any ministry and will say, it is not me saying, have you seen? You look at this report because this commission is a constitutional commission. Yakulira ekitongole kino ekya Equal Opportunities Commission Safia Nalulejuko wano wasinzira asaba na Uganda okufaayo eno kwebyo ebifulumizibwa mu alipoota eno bisobola okuba ate nga bikozesa okulondoola entambula ey'emirimo mu bitongole bya gavumenti ebitali birala kubanga bikolesa empiya ed'omuwi ow'omusolo. As the institutional mechanism to give effect to the state's constitutional mandate to eliminate discrimination and inequalities against any individual group of persons and to take affirmative action in favor of groups marginalized for the purpose of redressing imbalances which exist against them. Please support us as we fight this discrimination, this marginalization, this vulnerability. We need the support of everybody because what we are doing is a critical thing. Wairenga ekitongole kiri gita ku abo abatenda kujja mu malwaliro waliwo n'abandi ku abo abalina endikiriza nga do tidibayikiriza kujja mu malwaliro nga bazaala ebindi ku ebyo byonna ebirina okuba ate nga bikyusibwamu omuwendo guno ogw'abantu ebitundu 67 n'obutundutundu obusatu gukendeere Uganda esobola okusigaza abaana abakaali abato. Isaac Tenwa n'akusakira ewulire lino ku Baba TV Amakonde. Ate yo gavumenti ya Uganda emaze yaikiriza kampani manibwako nga Renzo Rare Minerals okusobola okubatera nga bayikuula ebyobukombe ebyazuulibwa wano mu Busoga okusinziira tera kuweekobana olunaku olwaleero lubairewo kyokka tera nga luno baire minisita w'eggwanga Uganda omukyala manibwako nga Robina Nabanja n'abakungu abandi wano mu Busoga bayikiriza gainya era bategeeza nti ebyobugagga bino bali kujja okubatera nga bayikuula abantu abali kuwangaalirawo batakosebwa wabula ate bafune mu nteekateeka eno. We don't need to put it here. Isaba Minisita Robina Nabanja nga asinzira mu lw'okubaana lw'egayitibwa Mabakungu Kamala mu kutema empenda okuba ne basobola okumalaga ebizibu obuli eby'abantu abali okosebwa mu nteekateeka okuyiikuula ebyobukombe mu gutuntundu gwa Busoga n'okubona nga bongerwaku agazira kufiirizibwa. Memorandum of understanding with the communities. Peter Lokeresi ono nga ni minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obukombe by'omu itaka akubanja enteekateeka z'ekitongole ekya Renzo Rare Metals mu Busoga lisobola okukyusa ekifaananyi ky'ekitundu kino. Indicate the total revenue of $7.607 billion. Ye Kasule Lumumba ono nga ni minisita wa guno n'igule mu yafeesi y'Isaba minisita agabwire nti ebintu byagano ebirina osinga oteebwa kuyina isira obuli ng'enteekateeka y'okuyiikuula ebyobukombe mu Busoga ng'enajja mu maiso. Issues of local content have been an issue that we have not done well as government. When it comes to this, local content, Ministry of Finance, Ministry of Energy,
These are issues that we must build capacity and strengthen at whatever level. Ye Abdul Katuntu omubaka wa palamenti okuva e Bugweri akoba nti bo baali badeemayira bamusigampiya bano okwidde okuyiikula eby'obukombe mu kitundu kino olw'okuba nga baasooka okwesamba abantu abwanga mu bitundu ebali okuyiikula eby'obukombe. Issue is when we first raised objection, government was missing. Because what the investor was doing was running around with our people, with the draft memorandum, I talk about it, without government. No, I looked. You were asking where government, where are you? Where are you? Now government is here. First, these people for Rwenzori were first storming the ground minus our consent, but later on, they had to bring us on board because they went and drew maps. They involved the local people minus us knowing. So we just received calls, but it is good they cleared it up. Warren Togutha ononga ne Chief Executive Officer wa Rwenzori Rare Metals akuba nti buti basiimu olwa gavumenti okubayikiriza okujja maiso n'enteekateeka dhaibwe oluvannyuma olw'okubagera. Endorsement from the Ugandan government has been spectacular. All the parties have come to an agreement and an understanding on the way forward, and it's nice that a clear set of resolutions has been passed and they're all achievable and pragmatic. Rwenzori Rare Metals Limited kitongole ky'abantu obuntu mu Uganda ekirikola omulimu gw'okulankulanya n'okuyiikula eby'obukombe gali Makuutu mu nteekateeka emanyibwa nga Makuutu Rare Earth Project eno nga eri mu disitulikiti y'okuli ey'e Bugweri, Bugiri ne Mayuge. It will also require for government, especially under your chair, to see how to improve on the road network in the area, because that is also part of what is going to impede the speed of the implementation of the project. The roads are so bad. Siraja kwetenkereza na tusakire ulye lino ku lwa Baba TV Amakonde. Ate bo abakugu era nga bano beegattira mu kibiina kyaibwe ekimanyiibwako nga Uganda Dialogue basazeewo okubatera nga bayiruukira bamaama abeenigire mu by'obusuubuzi era nga bano okusingira omulimu gwabwe gwakwongera kubatera nga babudaabuda abakyala babanga basazeewo okweningira mu by'obusuubuzi. Bano bategeezezza nti mu Kairoti ne Kano bali kwenda ino okubona nga bafunira obutale mu ewanga Uganda nga kwotere ku nenda w'ewanga Uganda. Okwogera bino babeere bali kusinziira wali mu mwoleso Erugogo. Today we had a policy dialogue that we jointly organized with the Royal Netherlands Embassy in Kampala. The dialogue was meant at interrogating the key policy constraints that women entrepreneurs face and what should be done to address them. You know, we've heard from the embassy and the different initiatives that they're undertaking in the area of private sector development. We have also heard from Trademark East Africa and the work that they're doing to support cross-border trade. As a federation, we are doing a lot of work through the women-led SME platform, where we are supporting SMEs, where we are supporting government to better implement the policies that it has put in place for women entrepreneurship. Because what we have are very good policies that support women entrepreneurship that are not getting implemented at the national and at the subnational level. Now, the other issue are the social-cultural constraints and barriers that we need to tackle. For instance, the time poverty of women because of their care burden. We know they don't know all the regulations that are needed to trade across the borders, so we have somebody there to help them to be able to comply. We also have different capacity building that we do for them, so that they know there's a simplified trade regime which they can use. So instead of going through illegal routes to take their produce, which are unsafe, they come over to different trainings. They are made aware of what they need to do to be able to trade across the borders safely and also to be able to comply with the regimes in East Africa. To the points that you have raised, as I said earlier, I commit to come back so that we can have a more extensive engagement with all of your members so that I can hear directly from them what some of their concerns are and how we can partner together, private sector, the AFCFTA Secretariat, to make sure that the private sector continues to be the driver of Africa's economic growth. It's not going to be governments.
It's not going to be governments. Leero tuleeseeko pikipiki ekoleddwa wano mu Uganda era pikipiki eyo ekyasinzeeyo kukendeeza ku mafuta. Ndowooza ogirabyeko wali pikipiki eyo eya White ya poliisi oyinza gisomako eriko ebigambo bya poliisi gezaako kutumbula ekintu ekye bayita Buy Uganda Build Uganda. Ensonga n'eddonga wamudiwulira mundikirize wene wano tusobola okubatera nga tujja mu Lusoga mu Makonde. Olusoga mu Makonde. Mukagwa nkwaniriza mukanomero kaife ak'Olusoga mu Makonde wano ku TV obwacha bazinga Baba TV. Mungana akanomero kano nkawereze ku chairman wange RC1. Chairman oyo ayenda ina akanomero kano. Bamweta chairman Mpoya wa Bulubandi. Bulubandi eyo yava yankoba ati tava kuno. Chairman nze nsaba busabe kirala. Fuga paka. Me ba chairman tukabalonda. Chairman fuga abantu basiima emirimu.